Ethan Carter betrat das Café mit einem Ziel. DC's blind date überstehen unsane Mutter endlich ruhig stellen. Nach dem Zusammen, brech seiner hat dem Dating abgeschworen. Das Heire war nur ein weiter Zeitverschwendung. Dan sah sei. Die Frau ektisch war schön, mit 20, dunkelhaar nach hinten gebunden Seher schwanger. Ethan blieb wie Angers outstehen, falscher Tisch, dachter. Doch bever sich hen kant, stand sei auf und sah direkt an. Du bist Ethan, oder, fragt sei. Ich bin Claire, dein Date. Sein gehirn weigert sich, das Bild zu verarbeiten. Das sollt ein normales blind Date sein. So why die sein Mutter alle paar Monate arrangiert? Auftachen Smalltalk, höflich absagen gehen, einfach, sicher, vergeslich. Aber und Claire Bennett war nichts vergeslich skangar nicht der Botch, der eindeutig im 7. Monat war. Sie trug einen weiten Pullover, der nichts verbarg. Ihr Blick war ruhig, fast herausfordernd, als would sie erwarten, dass jeden Moment flieht. Mund distr Cicadilla kein Wort kam heraus, sah sich dann wieder zu ihr. Bit setzt dich, sagt Claire, ihr Stimme war ruhig, doch ihr Augen varieten etwas anders. Sie workt Mood nicht körperlich, sondern auf ein Art, die von lasten kam, die nichts mit Schwangerschaft zu tun hatten. Ethan wollt gehen, einfach raus, seiner Mutter ein Ausrede schreiben, aber was hielt ein Zurück, vielleicht die Art, wie Claire trotz allem aufrecht stand, oder, weil diesen Blick kannt, hat ein selbstgetrigen, vor 3 Jahren, als sein Zerbrach under Übernacht Alleinerziehender Vater Word, setzt sich, das Café Warval, par mit Laptops, lächelnd Freundesgruppen, der Barrister rief Bestellungen in Mechaniskiem Rhythmus. Ethan stat auf den Tisch, sei nicht anzusehen. Jede höflich Floskel fühlt, sich lächerlich an. Ich weiß, was du denkst, sagt Claire leise. Ihr Hand lagen gefaltet auf dem Tisch. Kein Ring, kein Spur von jemandem, der geblieben war. Nein, sagt Ethan, ich glaub nicht. Du fragst dich, warum ich hier bin, warum ich zu einem blind Date kommen so ausse. Sei sah Kurs auf ihren Botch, du denkst, ist ein Witz. Ist das, die Wort klangen Schäfer als wollt, Claires Kiefer spannt sich an nein, ist kein Witz, Ethan lehnt sich zurück. War nur hierer, weil sein Mutter den Brist hat. Wochenlang hat sei einen bearbeitet, muss weitermachen, sein Sohn brach ein Richteig Family, verschwend sein Leben. Letzt watch kam das Ultimatum, int, der DC's Date oder Kinderbetreuung mehr am Wochenend, jetzt wünscht het nie gesagt, zu, begann vorsichtig. Ich glaub, da liegt ein Missverständnis vor, mein Mutter hat das organisiert. Sei hat nicht want, dass ich schwanger bin, bindet Claire den Satz. Mein Family übrigens nicht, Ethan blinzelt, dein Family, mein Tant kennt dein Mutter aus der Kirch. Sei dacht war wooden passen, Claires Ton war flach emotionslos, sei haben alle beschlossen, dass ein respectabler Mann alles reparieren was reparieren. Dass ich schwanger und unverurteilt bin. Sei nahm einen Schluck Wasser, ihr Hand zittert leicht. Sei sagten mir deshalb wie dir, kam oder lieb mit den Konsequenzen, Ethan spuet, wie sich was in seiner Brust bewegt, verst in das, Druck, Wartension, dies kann last, when Family den Leben kontrollieren will. Also sind wir beid hierer, while wir müssen, sagt Claire nickt. Still, die unangenehm Sort, Ethan sah tour, könnt nach gehen, aber Claire sah genosso aus, als wollt sei fliehen. Trotzdem blieb sei, wie weit bist du, fragt schließlich, 7 Monat, Word ein Mädchen, nickt. Glu quench passt nicht, mitleide nicht, und der Vater, fragt berut sofort, nicht mehr da. Ihr Stimme war fest, aber bruchig. Ist gegen, als erfuhr, tut mir leid, muss nicht, ich bin besser ohne einen, sei glaubt nicht, Ethan hört das, kennt dies luge, ich heb einen Sohn, sagt leise. 5. Sein Mutter ist gegen, als zwei war,
Ich sie ein allein gross. Claire saw einen als het sei gerade luft bekommen. Dan verstes du ease, ja. Ich verste ease. Die Spannung ändert sich, nicht weg aber anders. Als hätten zwei Menschen erkannt, das sei im selben Krieg kämpfen. Ein Kellnerin kam. Sie saw Claires Botch, Dan Ethan. Dan tat sei so, als wäre nichts. Kaffee schwors, sagt Ethan. Und Kaffee near der Latte, sagt Claire. Als die Kellnerin ging, saw Claire auf ihr Hand, was passiert jetzt, fragt Ethan. Was meinst du? Waren Heirer, Kernen Sagen, haben Versucht, aber wissen beid, das Heirer nicht erswingen wollen, Claire nickt. Nein, ich will den Zeit nicht verschwenden. Het gehen sollen, sei auch, aber keiner bewegt sich, warum bist du geblieben, fragt Claire plötzlich. Die Mason waren gegangen, Ethan datsch nach. Vielleicht, weil ich weiß, wie es ist, fuhr was verurteilt zu werden, das man nicht kontrollieren kann. Oder weil du so aussahst, als brauchtest jemanden, der einfach sitzen bleibt. Ihr Augen glänzten, aber sei weint nicht, denk, wofür? Das du geblieben bist, der Kaffee kam, Ethan hielt die Tasse fest, als wäre sei ein Anker, müssen daraus nichts machen, sagt Aber wenn du jemanden brauchst, der so hört ich kann das, Claire mustert ein, warum, weil ich das gebraucht het. Und nimm and da war, Lange saw sei ein, Dan nickt sei okay. Was hat sich verskoben, kein Lieb. Kein Versprechen, nur ein Dünner, sich Tiger Faden vertrauen. Und zum ersten Mal seit das Café betreten hat, fühlt Ethan nicht, dass sein Zeit verschwin, dit. Sei saßen Lenger dort, als beid Wortet hatten. Der Kaffee word kalt, das Café Waller. Die Nachmittagson sank langsam Richtung abend. Ethan merkt, wie sich entspannt etwas, das nicht Wortet hat. Claire war leicht zu reden, sobald der erst Skak vorbei war. Sei wollt nichts repariert haben, sei verlangt nichts von ihm, dürft einfach sein, das war selten. Mein Family lässt mich nicht atmen, sagt Claire nach einer Weile. Sei fuhr mit dem Finger über den Rand ihrer leeren Tasse. Sei tun so, als wäre dieses Baby das Schlimmst, was einen passiert ist, nicht mehr, einen, Ethan kennt dieses Gefühl, als seine Frau einen verlassen hat, hatten seine Eltern regiert, als het sei persönlich enttäuscht. Nicht der Betrug zelt, nicht das wegen nur, was die Nachbarn denken würden, was wollen sei, das du tust. Fragt Claire lacht bitter, sofort erraten, egal wenn, Hauptsache respectable, sei reden ständig von Schand, von Ruff, von Kirch. Mein Tant hat diesen Mann at drei Blind Dates organisiert. Du bist Nummer 3, und die anderen, einer ist sofort gegangen. Der Andir blieb 10 Minuten und hielt mir ein Moralpredigt über Verantwortung. Ihr Stimm word hart. Als wusst ich nicht längst, dass ich Angst heb, jeden Tag. Dass ich nicht weiß, wie ich das allein schaffen soll. Ethan bügt sich vor, du hast nicht versagt, du bist in einer schweren Situation, das ist ein Unterschied, für mein Family nicht. Für sei bin ich ein Schand, ihr Hand glitt wieder Schutz, und über den Botch, Ethan spuet what offstagen nicht auf sei, sondern auf all die Menschen, die sei klein matchten, als ich Alleinerziehender Vater word, sagt ruhig, haben mich die Lut behandelt, als wäre ich kaputt. Mutter auf dem Spielp, let's schotten mich an, als wäre ich unfähig, oder verdächtig. Als mustet, was mit mir nicht stimmen, wenn mein Frau mich verlassen hat. Claire sah einen, wie hast du das ausgehalten, schlecht? Ich heb mich zurückgezogen, ich heb aufgehört zu Familien, fern zu gehen. Urgent, wann heb ich verstanden, dass ich niemandem etwas erklären muss. Das braucht Steck. Zuerst braucht is what? Dan Fung. Die Steck kommt später. Claire nickt. Vielleicht war sei Jen. Au in diesem Punkt. Wirst du manchmal einsam, fragt sei leis. Ethan überlegt kurz, Dan sagt die Wahrheit. Jeden Tag,
nicht, weil ich unbedingt jemanden will, sondern weil alles allein schwur ist. In Ungen nicht still, Claire's Augen glänzten, ja, dies Einsamkeit, sei schwiegen, sei herem lief das Leben weiter, lachen, gesprech, bestellungen. Aber zwischen einen Instant ein Blase aus Verständnis. Word is leichter. Fragt Claire, allein ein kein Gracien, Ethan wollt ihre Hoffnung geben, aber kein falsch. Die bleiv worden einfacher, du wirst stärker, aber die Verantwort Word nicht leichter. Du trägst seiner besser, Claire workt leichtert, denk für die Ehrlichkeit. Du wirst das schaffen, sagt Ethan, und meint es, dann ändert sich etwas, Claire spannt sich an. Ihr Blick glitt über sein Schulter, Ethan dreht sich like dumm, zwei von hinter einen flüsterten. Ein so ständig zu Claire, die and ihr hielt ihr Handy bereit. Ignore your sigh, murmelt Ethan, aber Claire zog die Arm vor die Brust word kleiner verschlossener, kannst du das glauben, flüstert ein der Frauen laut genug. So zu einem Date zu kommen, verzwe felt, antwortet die Andier. Will sicher jemanden, der ihren Fehler übernimmt, Ethan balt die Kiefer, Claire griff über den Tisch nach seinem Handgelenk, bit nicht, es macht alles schlimmer, weiter Blick folgten. Ein älterer Mann steht auf Fenn, ein junges Paar schüttelt die Köpfe. Das Café fühlt sich plötzlich wie ein Gericht Saal an. Der arme Mann, sagt ein der Frauen laut, bestimmt reingelegt, Claire sagt Zusimmen, als wäre sei geschlagen worden. Ethan stand auf, Entschuldigung, sagt ruhig, möchten sei uns das direkt sagen. Die Frauen lächelten künstlich. Wir reden privat, klingt nicht so, antwortet Ethan scharf, wir haben Meinungen, sagt die Andier, über Menschen, die sei nicht kennen, erwidert Ethan. Wir wissen genug, sagt die Ersten Judith auf Claire, das sei versucht einen Mann zu fangen. Claire sprang auf. Der Stuhl kratscht, das Café verstummt. Ich muss gehen, sagt sie mit brüchiger Stimme und griff nach ihrer Tasche. Claire, wart, aber sie war skan auf dem Weg zur Tür. Nicht rennend, aber kursdaver, alle Städten, manch beschämt, manche Fen. Die beiden Frauen sahen zufrieden aus. In Ethan riss etwas, lies aber ingültig, dachten Claire, why sei allein nach Haus gehen wood, voller Scham. And her family, and all die jar in denen selbst geschwiegen hat. Folgt ihr, sei war fast drossen, die Hand and der Tür, die Andier vor dem Mund. Claire sagt ich bin okay, ich muss nur weg, du musst da nicht allein durch, doch Jen, das ist der Punkt, ihr Stimme brach. Ethan dreht sich ward higherer, sagt was matchst du? Et was, das ich vor drei Jahren het tun sollen, ging zurück ins Café, alle Augen folgten Ethan, als zurück in die mit des Cafés ging, gesprech verstumten, selbst der Boris de hielt in nie. Die beiden Frauen sahen zufrieden aus sie glaubten, would sich entschuldigen oder Abstand von Claire nehmen. Sie irrten sich. Ethan blieb mitten im Raum stehen dort, wo jeder sehen und hören konnt. Sah die beiden Frauen an, dann den älteren Mann in der Theke, dann das Jungpaar am Fenster. Sah jeden, der gestet, geflüstert jutelt hat. Die Frau, über die geredet, redet, sagt Ethan laut und ruhig, ist meine Ehefrau. Die still war absolut, und das Baby, das sie trägt, fuhr fort, und den Blick abzuwenden, ist mein Tochter. Ein der Frauen öffnet den Mund, schloss ihn wieder. Ihr Jesse, word rot nicht vor wat, sondern vor Scham. Wenn ihr also was über sie zu sagen habt, sagt Ethan leiser, aber mit schneidender Klarheit, dann sagt über mein Family zu mir. Jetzt nehm und sagt ein Wort. Die Frau mit dem Handy steht auf ihren Schoß. Der Mann und der Theke studiert plötzlich seinen Kaffee. Das Jungpaar wünscht sich offenbar unsichtbar. Ethan ließ die still worken, ließ sie fühlen, was sie getan hatten. Das dich mir, sagt schließlich. Dann dreht sich und ging zur zurück. Sein Rast, aber sein Schritt waren ruhig. Als Claire erreicht, steht sie einen an, als sei einen zum ersten Mal.
Her Gesicht war nas von Trennen, aber die Scham war verschwunden. Stattdessen war da etwas Rohes, Denkbares, Überwältigts. Ethan hielt die Tür auf, kam. Lass uns gehen. Claire nickt und trat hinaus. Hinter ihnen blieb das Café still. Kein Flüstern, kein Fotos, kein Wort. Draußen war die Straße laut und normal. Autos hupten, Menschen ginge. Vorbei ein Bus zog ein Gaswalk hinter sicher. Die Welt wust nichts von dem, was gerade passiert war. Claire blieb auf dem Gehweg stehen. Ihre Hände zitterten, warm haste du das Getten. Fragt Silas, Ethan steckt die Hände in die Taschen, der Adrenalin-Rausch ließ nach, while sie kein Recht hatten, dich so zu behandeln, du hättest nicht für mich lügen müssen. Ich heb gelegen, gab Ethan zu, aber sie haben es verdient, und du hast es verdient, das Gem, and für dich einsteht. Claire pressed die Finger and die Augen. Sie weint wieder, versucht es aber zu kontrollieren. Ich kenn dich nicht mal, du schuldest mir nichts. Du hättest mich einfach gehen lassen können, ja, hätt ich. Warum hast du es nicht getan? Ethan dacht in die letzten 3 Jahre, and das Schweigen, and das Gefühl, klein zu sein, while ich 3 Jahre lang der Mensch war, der schweigt, sagt ruhig. Und ich heb es gehasst. Ich heb gehasst, dass ich geglaubt heb. Ich musste alles hinnehmen, nur weil mein Leben nicht in ihr Schubladen passt. Claire ließ die Hände sinken. Ihre Augen waren rot, aber watch. Du bist Hut higher reingekommen und hast das Schlimmste Wortet, fuhr Ethan fort. Du hast Wortet, das ich Das man dich verurteilt, das man dich demütigt, und later hattest du recht, aber du hast das nicht verdient. Ihre Stimme war kaum hörbar, du bist ein guter Mensch, Ethan schüttelt den Kopf. Nein, ich bin nur müde, ein Feigling zu sein. Sie standen dort, während Menschen an eigenen Vorbeigingen, nehm und wust, was passiert war. Ich sollt gehen, sagt Claire. Aber sie bewegt sich nicht. Soll ich dich fahren? Nein, mein Auto ist Dreieck. Sie zögert. Denk ich weiß nicht, why ich das sagen soll. Aber denk, Ethan zog sein Handy heraus, bever nachdenken konnt. Öffnet einen neuen Kontakt und reicht es ihr. Gib mir den Nummer. Claire sah ein Überrascht an, warum, while du vielleicht jemanden brauchst, der zuhört, und vielleicht brauch ich das auch. Das ist kein Mitleid. Nein, und meint es ist, ich weiß nicht genau. Aber es ist kein Mitleid. Claire nahm das Handy, tippte her Nummer ein und gab es zurück. Ethan skickt ihr sofort ein Nachricht. Wenn du reden willst, rufen oder schreib, kein Druck. Ihr Handy vibriert. Sie sah auf den Bildschirm und dann wieder zu ihm. Und wenn ich wirklich anruf, dann reden wir, und dann, Ethan zuckt leicht mit den Schultern, keine Ahnung. Ich denk nicht so weit voraus, Claire lächelt fast. Kurz traurig, aber echt. Ich auch nicht. Sie standen nach einen Moment dort, im schwindenden Licht. Keiner wusste, was kommen würde. Ob das ein Anfang war oder nur ein Moment, und dann sie sich Jahre später erinnern würden. Aber etwas hat sich verändert. Ich muss jetzt wirklich gehen, sagt Claire. Diesmal klang es wie ein Abschied. Okay, sagt Ethan. Sie dreht sich ging ein paar Schritt und blieb stehen. Ethan, ja, als du gesagt hast, ich seh den Frau und das Baby deins, sie sah einen. Es hat sich echt angefühlt, als wäre ich nicht Gem, und für den Mann sich schämen muss. Ethan spuet, wie sich sein Brust zusammenzog. Du bist nichts, wofür man sich schämen muss. Das weiß ich jetzt, sagt Silas, wegen dir, dann ging sie, Ethan sah ihr nach, bis sie Dreieck verschwand. Die Straße war laut, das Leben ging weiter, als sei nichts geschehen. Ethan stand nach einen Moment, dann holt sein Handy heraus. Claire war gespeichert Name, Nummer ein Beweis dafür, dass dieser Tag wirklich passiert war. Wusste nicht, ob sie anrufen würde. Wusste nicht, ob wollt, dass sie anruft. Wusste nicht, ob bereit war, Gem. Und News in sein Leben zu lassen, während sein Alts kaum zu sie hielt. Aber wusste eins, würde nicht länger schweigen.
Wood nicht länger zusehen, why Menschen durch Urteil und Grausamkeit zerstört werden, ohne was zu tun. Wood nicht mehr glauben, dass sein eigener Schmerz zu nichts befähigt, Ethan Jing zu seinem Auto. Sein Handy vibriert ein Nachricht von seiner Mutter, why war das Date? Why sollt das erklären, das blind Date, das sei arrangiert hat, was verlig wortits ausgelöst hat. Das gerät ein fremd schwanger, Frau vor allen im Café als sein, Frau Beansprout hat, beschloss, das später zu klären, fuhr jetzt, ging einfach, die Benluft war cool im Gesicht. Hinter einem fuhr klar nach Haus, vor einem wortit sein Sohn, undergend, das zwischen Vergengen, heit Zukunft hatten zwei Menschen, die nichts erwarteten, was zerberchliches gefunden, nicht das Baby, nicht das Urteil der anderen, nicht einmal das blind Date, selbst, sondern den Moment, in dem ein fremder Freundlichkeit überschwagen stellt, in dem Gem, und die Wood eins anderen wortit als das eigen Wohlbefinden, in dem zwei einsame Menschen, einander in der Trümmerlandschaft ihres Lebens erkannten, manchmal war das genug, nicht ein Happy End, nicht ein Versprechen, nur genug, den nächsten Tag ein wenig weniger unmöglich, zu machen Hut Ethan stieg ins Auto, setzt sich einen Moment, dann startet den Motor. Fuhr nach Haus und fragt sich, ob sein Telefon klingeln would, hofft und fuhrstet zugleich, die Welt dreht sich weiter, das Leben ging weiter, und wo in all diesem Chaos hat was begonnen.